Hola clase, hoy vamos a discutir el tiempo. And when you ask somebody what the weather is like, you say ¿Qué tiempo hace? So today we're going to be talking about the weather. So vamos a comenzar con el vocabulario en página 11. We're going to start with the vocabulary on page 11. Hace calor, it's hot. Hace fresco, it's cool. Hace frío, it's cold. Está nublado, hay nubes, it's cloudy. Both of these mean the same thing, so it's just a matter of preference. Hace viento, it's windy. Hace sol, it's sunny. Está nevando, nieva, it's snowing. Again, this is the same way to say something. It comes from the verb nevar, but when it's conjugated, it changes a little bit. We'll be talking about that in this chapter as well. It's raining, está lloviendo, llueve. Same thing. This comes from the verb llover, to rain, but when conjugated, it's a stem changer. It's nice weather, hace buen tiempo. It's bad weather, hace mal tiempo. So diferentes estaciones. Here you have the seasons, las estaciones. El invierno, and when you're talking about invierno, los meses de invierno son enero, febrero y marzo. La primavera, spring. Los meses de primavera son abril, mayo y junio. El otoño, fall. Los meses del otoño, octubre, noviembre, diciembre. Y el verano, summer. Los meses del verano, julio, agosto, septiembre. So today we're going to talk about how to say the date in Spanish as well. So before we get with our first season, ¿cuándo es el primero día del otoño? So when's the first day of fall? So remember, in Spanish, they always do the number before the month. So if you can always think of El Cinco de Mayo, May 5th, think of how the number comes before the month, El Cinco de Mayo. So ¿cuándo es el primero día del otoño? Es el 23 de septiembre. It's the 23rd of September. So, ¿cómo se dice fall? How do you say fall? El otoño. ¿Qué meses son en el otoño? What months are in fall? Octubre, noviembre, y diciembre. And the reason I start with octubre, because the first day of fall actually doesn't start until September 23rd, so the majority of September is actually summer. ¿Y qué tiempo hace normalmente en el otoño? What is the weather normally like in el otoño? ¿Cómo se dice it's sunny? Hace sol. ¿Cómo se dice it's windy? Hace viento. ¿Cómo se dice it's cloudy? ¿Hay nubes o está nublado? ¿Cómo se dice it's raining? ¿Lluvia o está lloviendo? ¿Cuándo es el primer día de primavera? Es el 20 de marzo. It's March 20th. ¿Cómo se dice spring? La primavera. ¿Y qué meses son en la primavera? Marzo, abril, mayo. Y actualmente, I would say probably abril, mayo y junio. También. So, ¿qué tiempo hace normalmente en la primavera? ¿Cómo se dice bad weather?
Hace mal tiempo. ¿Cómo se dice it's sunny? Hace sol. Vamos. Oh no, ¿cuándo es el primero día del verano? And obviously you can see the answer. So es el 21 de junio. So if you had to translate that, it's June 21st. ¿Cómo se dice summer? El verano. ¿Y qué meses son en el verano? Junio, julio y agosto. Y septiembre. So depende. I would say julio, agosto y septiembre, just because julio, the first day of summer isn't until June 21st, but I guess it's potatoes or patatos también. So, ¿qué tiempo hace normalmente en el verano? ¿Cómo se dice it's hot? Hace calor. ¿Cómo se dice it's windy? Hace viento. ¿Cómo se dice it's sunny? Hace sol. ¿Cómo se dice it's raining? Está lloviendo or llueve. ¿Y cuándo es el primero día del invierno? Es el 21 de diciembre. It's the 21st of December or December 21st. So, ¿cómo se dice winter? El invierno. ¿Y qué meses son en el invierno? Diciembre, enero, febrero, marzo. Y depende normalmente donde vive. So it also depends on where you live. ¿Qué tiempo hace normalmente en el invierno? ¿Cómo se dice it's cold? Hace frío. ¿Cómo se dice it's sunny? Hace sol. ¿Cómo se dice it's cloudy? Hay nubes, está nublado. ¿Cómo se dice it's snowing? Nieva, está nevando. So before we continue, we're going to go over some numbers because we'll be talking about temperatures. So in our packet this chapter, we have numbers 40 through 100. So, ¿cómo se dice 40? 40. ¿Cómo se dice 50? 50. ¿Cómo se dice 60? 60. ¿Cómo se dice 70? 70. ¿Cómo se dice 80? 80. ¿Cómo se dice 90? 90. ¿Y cómo se dice 100? 100. Remember that numbers that come after 100, 100 changes to ciento. So it's only 100 for 100. After that, it's 101, 102, 103. ¿Cómo se dice 45? 45. Or, excuse me, 40, 53. Okay, we're going to the next one. Okay, so, ¿qué tiempo hace? Okay, so I'm going to show you some different weather scenes, and so we can practice your vocabulario. ¿Qué tiempo hace? Once you see the weather that comes up, try to think of it in Spanish. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes, está nublado. Hace sol. Hace viento. ¿Cuál es la temperatura? What is the temperature? La temperatura es 85. ¿Cómo se dice I am going to swim? How would you say I am going to swim? Yo voy a nadar.
¿Qué tiempo hace? Hay nubes, está nublado. Llueve, está lloviendo. ¿Cuál es la temperatura? 76. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes. Nieva, está nevando. ¿Cuál es la temperatura? 43. Vamos a practicar. So we're going to practice a couple different things here. The first question I'm going to ask you is ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? Es la 1:10. Es la 1:10. ¿Qué día es? ¿Qué día es? What day is it? Hoy es viernes. Today is Friday. Hoy es viernes. ¿Cuál es la fecha? What is the date? ¿Cuál es la fecha? Es el 7 de junio. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? La temperatura es 56. ¿Cuál es la temperatura domingo? ¿Cuál es la temperatura domingo? What is the temperature on Sunday? La temperatura es 72. ¿Qué tiempo hace lunes? ¿Qué tiempo hace lunes? What's the weather on Monday? Hace mal tiempo, it's bad weather. Está nublado, it's cloudy. Y llueve, it's raining. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Where are we? Estamos in Chicago. Okay. ¿Dónde estamos? Where are we? Estamos in Sydney. ¿Dónde está Sydney? Where is Sydney? Sydney está en Australia. Sydney is in Australia. ¿Qué hora es en Sydney? ¿Qué hora es en Sydney? Son las 11:56. O son las 12:04. ¿Cuál es la temperatura en Sydney? ¿Cuál es la temperatura? La temperatura es 27. ¿Qué tiempo hace en Sydney? Está lloviendo. Okay, so if you turn to página 12 en tu paquete, you had some translations. In the summer, it is hot and sunny. En el verano, hace calor y sol. You could have also said hace calor y hace sol. It can be written either way. Número dos, in the winter, it is cold and windy. En el invierno, hace frío y viento. Número tres, in the spring, it is cool and rainy. En la primavera, hace fresco y llueve. Número cuatro, in the fall, it is nice weather and windy. En el otoño, hace buen tiempo y hace viento. The weather is nice today. Número cinco, hace buen tiempo hoy. Y número seis, tomorrow the weather is going to be bad. Mañana va a ser mal tiempo. Or you could say hace mal tiempo mañana. Okay, for the next activity, you had to complete each sentence with the correct word from the list. Número uno, los meses del invierno son diciembre, enero y febrero. The winter months are December, January, and February. Número dos, los meses del verano son junio, julio y agosto. The summer months
are June, July, and August. Normalmente en otoño la temperatura es perfecta. Hace fresco. Normally in the fall the temperature is perfect. It is cool. Número 4. A veces en invierno nieva y los niños están muy contentos. Sometimes in the winter it snows and the children are very happy. Mi estación favorita es la primavera porque no hace calor y tomo el sol y saco fotos de flores en el parque. My favorite season is spring because it is hot, I sunbathe, and I take lots of flowers or pictures of the flowers in the park. So today we are going to end our lesson with just an example of a weather forecast in Spanish. So don't be alarmed if you feel completely overwhelmed. It takes a long time to get an ear for Spanish. Remember, that's one of the most difficult parts. But this will give you a taste of how quickly they speak. Hola, ¿cómo están? Les saluda Violeta Jazz con un vistazo a su pronóstico de Latinoamérica. Un frente frío rápidamente se está desplazando sobre el sur y el este de la República Mexicana, provocando aguaceros y también tormentas aisladas desde porciones de Veracruz, llegando a Chiapas y también alcanzando porciones de la península de Yucatán. Alta presión ingresando al centro y el este de México por detrás de ese sistema frontal, provocando tiempo muy tranquilo, también con sol abundante en Juárez, aunque sí con temperaturas muchas más frescas. Llegando a Centroamérica, un día activo nos espera especialmente desde Belice y el norte de Guatemala, llegando a Honduras, donde esperamos lluvia generalizada, entonces que tengan esos paraguas a mano. Aguaceros y tormentas aisladas, aunque sí en algunos lugares pueden observar lluvia localmente fuerte desde porciones de Panamá, llegando a Costa Rica y el este de Nicaragua. Entonces sobre Centroamérica, de nuevo que tengan esos paraguas a mano, y también se mantiene activo hacia porciones del norte de Sudamérica, con aguaceros y tormentas desde porciones de Colombia, llegando al norte de Argentina, específicamente hacia los Andes, aunque un día más que nada tranquilo nos espera en Brasilia. Hay que tener cuidado de nuevo con lluvia localmente fuerte desde el oeste y el centro de Brasil, llegando al sur y el este. Sol abundante estamos pronosticando en la capital de Argentina. Okay, so that concludes our lesson for today, and que tenga buen día. Chao. Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Vámonos con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma.